Hello, in this video we discussed about the Zener diode, what is Zener action and Zener diode is a voltage regulator. এই পার্টিকুলার ভিডিওটোত আমি Zener diode কি, Zener diode actionটো কি, how the Zener diode works and how the Zener diode used as a voltage regulator আমি এইখিনিৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। So this is the Zener diode. It is invented by Zener and this is the symbolic representation. This is the symbolic representation of Zener diode. In your practical viva, generally external asked to draw the symbolic representation of Zener diode. Okay, so this is the P type, this is P type, and this is N type. Generally, Zener diode is specially designed to operate under reverse biased condition. Generally, Zener diode is designed to operate under reverse biased condition. It is generally, it is specially designed to operate under reverse bias condition without damaging the junction. And it also acts as a voltage regulator. তোমালোকৰ সিম্বলটো মনত আছে, মই ডায়াগ্ৰামটো আঁকি থৈ দিছো যে IV characteristics of reverse bias PN junction diode. এইটো তোমাৰ কি, this is the VI characteristics of PN junction diode under reverse bias. Okay, so this is reverse current microampere. This is the reverse current microampere. Okay, it is very small current microampere. This is the reverse bias voltage. This current is due to flow of minority surge carrier through the junction. When a diode is reverse biased, current is obtained due to minority surge carriers. It is already discussed. This is called reverse saturation minority surge carrier. Okay. Now, when the voltage across the junction increases, beyond a certain value, the current through the junction increases, and this particular voltage is called breakdown voltage. And in this particular voltage, the junction diode can be used as a voltage regulator. So therefore, this voltage is also called the Zener voltage. Mark over কৈছো এইটো ভোল্টেজত কি হয়, current through the junction, current through the reverse bias PN junction increases to a very large value. This happens because of the elimination of depletion layer. Okay, this voltage is called breakdown voltage. Zener specially designed this particular diode so that it can operate without damaging repeatedly at this particular breakdown voltage. So therefore, this particular voltage also called the Zener voltage. Normally, in a PN junction diode, when the applied voltage is about 30 volt or more than that, 30 or 35 volt, when the reverse bias voltage across the PN junction diode is more than 30 or 35 volt, this breakdown occurs. It is already discussed during the study of VI characteristics of PN junction diode.
Now, in Zener diode, what is done? In order to decrease this breakdown voltage, from 30 volt to 2 volt or 1 volt, 2 volt or 1 volt, what they are doing, they increase the doping percentage. That means here doping percentage is very high. That means large number of pentavalent and trivalent impurity are added in this particular PN junction diode. Now, when the doping percentage is very high, what happens? The depletion layer becomes very thin. When the doping percentage is very high, depletion layer becomes very thin. Now, when the depletion layer is large and thin, what happens? This is a normal PN junction diode where normal doping is performed. Normal doping means the doping percentage which is generally applied for normal PN junction. When the doping percentage is normal, not too large, the width of the depletion layer is large. So this is width of the depletion layer is large. But when doping percentage is very high, what happens? Width of the depletion layer is very small. So as a result, what is E? What is this electric field? This is called barrier electric field, is not it? This is called the barrier electric field. Yes or no? Barrier electric field. This is the barrier electric field which is directed from N type to P type of the diode. So this is a normal diode. This is normal diode, and this is Zener diode. Now, we have already got a relation E is equal to minus dV by dr during the study of electrostatics. Can you remember it? During the study of electrostatics, we derive a relation E is equal to minus dV by dr. Now, this potential difference and this potential difference exactly same. It barrier potential difference বুলি কয়. এইটো potential আৰু এইটো potential exactly same. ইয়াত যিমান হ'ব ইয়াতো একেই হ'ব. খালি ইয়াত doping percentage to high থাকাৰ কাৰণে width of the depletion layer to কি হৈছে সৰু হৈছে তাৰ dr is less. ইয়াত doping percentage to low থকাৰ কাৰণে ইয়াত width of the depletion layer to কি হৈছে large হৈছে. So dr to কি হ'ব large হ'ব. That means here barrier electric field is not so strong, but here the same potential difference produces a very large electric field of the order of 10 to the 7 volt per meter. When the doping percentage is very high, this dr is less. As a result, due to application of very low reverse bias voltage, a high electric field of the order of 10 to the 7 volt can be achieved here. Reverse bias condition থাকিব লাগিব. এটো পজিটিভলি চার্জ কৰিম, এটো মই নেগেটিভ টার্মিনাল এড কৰিম ইয়াতে reverse bias. যেতিয়া ডপিং পার্সেন্টেজটো হাই থাকিব, dr to thickness to less হ'ব. হলে very low applied reverse bias potential can produce an electric field of the order of
10 to the power 7 volt per meter. And this electric field is directed from which region to which region? It is directed from N region to P region. Okay? As a result of this high electric field, electrons from the covalent bond on the P side of the crystal, this high electric field pulled out. This high electric field pulled out electrons from the covalent bond pulled out electrons from the covalent bond of P side of PN junction. Okay? This high electric field pulled out valence electrons from the covalent bond on the P side of the crystal. As a result, large number of free electrons are created in this region. When this large number of free electrons are created, they are drifted in presence of this electric field towards the N side of the junction. As a result, a large current is obtained in the direction from N to P. This particular concept of pulling out of electrons from the covalent bond of the atom due to presence of this high electric field is called internal field emission. This process is called internal field emission. The pulling out of electrons from the covalent bond of P side of the crystal due to presence of this electric field is called internal field emission. এটুকে internal field emission বলে কয়। Now in this circuit, so this is the Zener diode. It is reverse bias. N side of the battery is connected to positive side, P side, negative side is connected to P side. Positive side of the battery to what আছে? N side or আছে, negative side to P side or আছে, reverse bias condition. Okay, so this is the direction of applied electric field, and this is the contact electric field. Due to high doping percentage, depletion layer is very thin. As a result, an electric field of the order of 10 to the power 7 volt. 7 volt is produced. 7 volt per meter of the order of 10 to the power 7 volt per meter is produced in the depletion layer, and this high electric field pulled out electrons from the P side of the junction. As a result, a large number of free electrons are available in this particular part of PN junction. So which are drifted. These free electrons are drifted towards the N side. As a result, a very large current flows to the junction at this particular voltage. And this particular voltage is called breakdown voltage. And since this particular breakdown is achieved by increasing the doping percentage, this particular voltage is also called Zener voltage. Okay, and this particular breakdown is called the Zener breakdown. If a junction diode
achieved the breakdown voltage due to high doping percentage, that particular breakdown, in that particular case, the depletion layer does not destroy it. If a breakdown of a PN junction is achieved due to high doping percentage means due to addition of large number of impure atoms, pentavalent and trivalent impure atoms on two sides of the junction. If this breakdown is achieved, so in that case, the depletion layer does not get damaged. Hence, this particular breakdown can be obtained repeatedly on the same diode. Okay? But if a ordinary PN junction diode achieves the breakdown, which normally occur at very high voltage of 30 volt to 35 volt, in that case, the depletion layer get damaged and that particular diode cannot be used again for the study of VI characteristics of PN junction. So that particular breakdown is called avalanche breakdown. It is already discussed during the study of VI characteristics of PN junction diode. Avalanche breakdown বুলি কয় আৰু এই particular breakdown to কি বুলি কয় Zener breakdown বুলি কয়. So what is the basic difference between avalanche breakdown and Zener breakdown? The avalanche breakdown occur করে at very high voltage, but Zener breakdown can be achieved at very low reverse bias voltage of the order of 1 volt to 2 volt. In avalanche breakdown, the doping percentage is normal, but in Zener breakdown, doping percentage is very high. Is it clear? Now, we are going to discuss the main important application of Zener diode, which is called Zener diode as a voltage regulator. So this is the circuit diagram for Zener diode as a voltage regulator. It is normally, this particular Zener diode is used at the output of rectifier, full wave rectifier. Say, in a particular rectifier, we get a DC voltage of 10 volt, a DC voltage of 10 volt. Then, আমাক কি লাগে এটা DC 10 volt লাগে output voltage to 10 volt লাগে. So in that case, the step down transformer that we used in full wave rectifier will be step down voltage of 230 volt to 220 volt to 20 volt. কারণ মোর সেন্টার টেপ ট্রান্সফর্মার নহয়, সেন্টার টেপ ট্রান্সফর্মার 10 volt plus 10 volt 20 volt হ'ব, হয়নে? এতিয়া যদি মোৰ ইনপুট ভোল্টেজটো যেটো এসি সাপ্লাই ভোল্টেজ সেইটো যদি 220 ৰ পৰা মোৰ 180 হৈ যায়, তে এইটোটো মোৰ কি হ'ব 20 ভোল্টৰ পৰা কমি পেলাই কি হ'ব 16 ভোল্ট মান হ'ব. এইটো যদি 16 ভোল্ট হয়, আউটপুটত মই কিমান পাম 16 divided by 2 is কিমান পাম 8 ভোল্ট পাম. কিন্তু মোক কি লাগিছে কনস্ট্যান্ট ডিসি ভোল্টেজ কিমান লাগিছে 10 ভোল্ট লাগিছে. তেতিয়া তোমাৰ ভোল্টেজটো কমি যাব. সেইকাৰণে কি কৰা হয়, যদি মোক 10 ভোল্ট লাগে তেতিয়া মই কি কৰিম, মোৰ যিটো ষ্টেপ ডাউন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ল'ম, সেই ষ্টেপ ডাউন ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো মই কিমান ল'ম 220 ভোল্ট টু 40 ভোল্ট ল'ম, 220 ভোল্ট টু 30 ভোল্ট ল'ম. চ' এজ এ ৰিজাল্ট আউটপুটত মোৰ কিমান ভোল্টেজ আহিব 30 by 2 is 15 ভোল্ট. তাৰমানে ইয়াত আহিব তোমাৰ 15 ভোল্ট আহিব, ইয়াত 15 ভোল্ট আহিব. চ' ইয়াতটো তোমাৰ কিমান আহিব, ইয়াত 10 ভোল্ট লাগিব. চ' ইয়াত 10 ভোল্ট, ইয়াত আছে 15 ভোল্ট.
সো 5 ভোল্টটো ক'ত ড্ৰপ হ'ব এই সিৰিজ ৰেজিষ্টেন্সটো এক্ৰছত ড্ৰপ হ'ব সেইকাৰণে এইটো ড্ৰপিং ৰেজিষ্টেন্স বুলি কয় এতিয়া যদি কিবা কাৰণত এই 220 ভোল্টটো কমি পেলাই 180 ভোল্ট মান হৈ যায় তেতিয়া মোৰ 30 ভোল্টটো কিমান হ'ব 26 ভোল্ট মান হ'ব এইটো যদি 26 ভোল্ট হয় ইয়াৰ 26 ৰ আধা মোৰ কিমান হ'ব 26 ৰ আধা মোৰ হাফ 26 ৰ হাফ 13 ভোল্ট হ'ব সো ইয়াৰ এক্ৰছত মই 13 ভোল্ট পাম হয়নে যেহেতু ইয়াৰ জেনাৰ ভোল্টেজটো জেনাৰৰ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজটো মই 10 ভোল্টৰ ল'ম জেনাৰৰ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজটো 10 ভোল্ট ল'ম কিয় 10 ভোল্ট কাৰণ মোৰ আউটপুটত 10 ভোল্ট লাগে সো ইয়াৰ 10 ভোল্ট সো বাকি 3 ভোল্টটো ক'ত ড্ৰপ হ'ব এক্ৰছ RS ড্ৰপ হ'ব সো এনেকৈ চাৰ্কিটটো ডিজাইন কৰা হয় মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ইয়াত যদি মোক 10 ভোল্টৰ DC ভোল্টেজ লাগে মই এনেকুৱা এটা জেনাৰ ডায়োড ডিজাইন কৰিম ল'ম যে যাৰ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজটো 10 ভোল্ট okay generally outputত যদি মোক 10 ভোল্ট লাগে তে মোৰ যদি আনৰেগুলেটেড ফিল্টাৰ্ড আউটপুটত মই 15 ভোল্ট বা 16 ভোল্ট আউটপুটত ল'ম okay now if the supply voltage changes যদি supply voltageটো চেঞ্জ হয় এইটো চেঞ্জ হ'ব এইটো চেঞ্জ হ'লে কি হ'ব ইয়াৰ এক্ৰছৰ ভোল্টেজটো চেঞ্জ হ'ব ইয়াৰ এক্ৰছৰ ভোল্টেজটো চেঞ্জ হ'ব কিন্তু জেনাৰৰ এক্ৰছত আমি কি পাম সদায় 10 ভোল্টে পাই থাকিম গতিকে আউটপুটত তোমাৰ কি থাকিব 10 ভোল্ট থাকিব okay is it clear so this is the circuit diagram this is the Zener diode it is in reverse bias it is connected in parallel to the load resistance and this is the series resistance total current to the series resistance is I so I is equal to তোমার কিমান হ'ব IZ হ'ব আৰু IL হ'ব এটা IL টো তোমাৰ সদায় ফিক্স থাকিব IL টো ফিক্স থাকিব তেতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ এক্ৰছৰ ভোল্টেজটো ফিক্স থাকিব যদি এইটো ভোল্টেজ যদি মোৰ চেঞ্জ হয় এইটো ভোল্টেজ চেঞ্জ হ'লে মোৰ কি হ'ব IZ চেঞ্জ হ'ব এইটো ভোল্টেজ যদি মোৰ চেঞ্জ হয় ইনপুট ভোল্টেজটো চেঞ্জ হ'লে IZ চেঞ্জ হ'ব IZ চেঞ্জ হ'লে টোটাল কাৰেণ্টটো চেঞ্জ হ'ব গতিকে ইয়াৰ এক্ৰছত যদি ভোল্টেজ ড্ৰপ এই ভোল্টেজ ড্ৰপটো ফ্লাকচুৱেট কৰিব কিন্তু উই আৰ গেটিং এ কনষ্টেণ্ট DC ভোল্টেজ across the output is it clear মই আৰু এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকক if the input voltage ইয়াৰ ইনপুট ভোল্টেজটো লেছ দেন ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজ হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব it does not achieve the breakdown condition এই ব্ৰেকডাউন কণ্ডিশ্যনটো এচিভ নকৰিব আৰু তেতিয়া এই ইনপুট ভোল্টেজটো ইয়াৰ এক্ৰছত তোমাৰ চিম্পলি ড্ৰপ হ'ব so we cannot use this particular apparatus in that situation as a DC voltage source কারণ আউটপুটত তো কি মান আছে less than required voltage হ'ব but if the input voltage is more than VJ if the input voltage is more than the Zener voltage then breakdown occurs at VJ and remaining voltage VI minus VJ appears across RS. এই ভোল্টেজটো কি হ'ব ৰিমেইনিং ভোল্টেজটো ইয়াৰ এক্ৰছত চেঞ্জ হ'ব গতিকে ইনপুট ভোল্টেজটো যদি ভেৰি কৰে এইটো কনষ্টেণ্ট থাকিব গতিকে এই ভেলুটো চেঞ্জ হ'ব এই ভেলুটো চেঞ্জ হ'লে ইয়াৰ এক্ৰছত ভোল্টেজ ড্ৰপটো চেঞ্জ হ'ব আৰু এইটো ভোল্টেজ ড্ৰপ চেঞ্জ হ'লে আইটো চেঞ্জ হ'ব কিন্তু আই মানে মোৰ কি আছে আই মানে আছে মোৰ IZ প্লাছ IL যেতিয়া আইটো চেঞ্জ হ'ব IZ টো চেঞ্জ হ'ব কিন্তু IL টো কনষ্টেণ্ট থাকিব কাৰণ আমি যদি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স চাব যাওঁ আমি ৰিভাৰ্ছ বায়াছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স যদি চাব যাওঁ এইটো এনেকুৱা নহয় জানো ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজত কি হৈছে কাৰেণ্টটো ছাডেনলি লাৰ্জ ভেলুলৈ ইনক্ৰিজ কৰিছে চ' হিয়াৰ দ্য চেঞ্জ অফ কাৰেণ্ট practically no change of applied voltage ইয়াৰ কি হৈছে কাৰেণ্টটো চেঞ্জ হৈছে for a very negligible change of voltage সেইকাৰণে কোৱা হয়
Zener diode does not obey the Ohm's law. আমি কারেন্ট ইলেক্ট্রিসিটিত পঢ়িছিলোঁ নহয়, আমি কারেন্ট ইলেক্ট্রিসিটিত পঢ়িছিলোঁ যে Zener diode does not obey the Ohm's law, সেইকাৰণে নন ওহমিক কণ্ডাক্টৰ বুলি কৈছিলোঁ, নন ওহমিক কণ্ডাক্টৰ। ইয়াত চব ভল্টেজ কনষ্টেণ্ট আছে, কাৰেণ্টটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ আছে, কাৰেণ্টটো চেঞ্জ হৈ আছে। সেইটোৱে ৰিজন হয়, যদি ইনপুট ভল্টেজটো more than breakdown voltage হয়, if the input voltage is more than breakdown voltage, if the input voltage is more than breakdown voltage, then কি হ'ব, এইটোতো একে ৰাখিব, এইটো একে ৰাখিব, চ' এইটো ফ্লাকচুৱেট কৰিব, এইটো ফ্লাকচুৱেট কৰিলে ইয়াৰ এক্ৰছত ভল্টেজ ড্ৰপটো ফ্লাকচুৱেট কৰিব, এই কাৰেণ্টটো ফ্লাকচুৱেট কৰিব। এইটো কাৰেণ্ট মানে কি IZ প্লাছ IL, এই কাৰেণ্টটো একে ৰাখিব, কিন্তু তোমাৰ IZটো তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, চেঞ্জ হ'ব, চেঞ্জ হয় আউটপুটত তোমাৰ কি দিব, এটা কনষ্টেণ্ট লোড ভল্টেজ দিব। So in this numerical, this particular numerical is taken from NCERT textbook. In a Zener regulated power supply, a Zener diode with breakdown voltage 6 volt is used. In a Zener regulated power supply, a Zener diode having breakdown voltage 6 volt is used. That means output voltage more কিমান হ'ব লাগিব, output voltage হ'ব লাগিব, output voltage হ'ব লাগিব মোৰ কিমান 6 volt. Zener diode to 6 volt ইউজ কৰিছোঁ নহয়, গতিকে আউটপুট ভল্টেজ মোৰ 6 volt হ'ব লাগিব। The load current, এই লোড কাৰেণ্টটো 4 মিলি এম্পিয়াৰ বুলি কৈছে, আৰু ইনপুট আনৰেগুলেটেড ছাপ্লাই ভল্টেজটো কিমান বুলি কৈছে, 10 ভল্ট বুলি কৈছে। আমি ভেলু অফ সিৰিজ ৰেজিষ্টেন্সটো ওলাব লাগে, ভেলু অফ সিৰিজ ৰেজিষ্টেন্সটো ওলাব লাগে। তো in a Zener regulated power supply, a Zener diode with VZ is equal to 6 volt is used for regulation. The load current is to be 4 milliampere, unregulated input voltage is 10 volt. What should be the value of series resistance? Now, for proper functioning of a Zener diode, is a voltage regulator. For a voltage regulator, কি হ'ব লাগে, IZ should be more than IL হ'ব লাগে। IZ টো কি হ'ব লাগে, IL তকৈ বেছি হ'ব লাগে। হা, নৰ্মেলি আমি যেতিয়া সাৰ্কিট ডিজাইন কৰোঁ, IZ টো আমি কি কৰোঁ, 5 times of IL, 5 plus 6 times of IL। হা, তো ইয়াৰ যিটো কাৰেণ্ট, ইয়াৰ যিটো ৰেটিং, ইয়াৰ পাৱাৰটো আমি এনেদৰে ডিজাইন কৰিম। চ' ইয়াত 6 ভল্ট পাব লাগিব, চ' 6 ভল্ট এই পাৱাৰটো এনেকৈ ডিজাইন কৰিম যাতে মোৰ এই কাৰেণ্টটো কি হয়, 5 টাইমছ অফ IL হয়। চ' ILটো মোৰ কিমান আছে, 4 আছে, 4 মিলি এম্পিয়াৰ, তাৰমানে IZটো মোৰ কিমান হ'ব, 20 মিলি এম্পিয়াৰ হ'ব লাগিব ফৰ প্ৰপাৰ ফাংচনিঙৰ কাৰণে। গতিকে টোটেল কাৰেণ্টটো কিমান হ'ব, IL প্লাছ IZ, ILটো কিমান আছিল, ILটো কিমান আছিল, 4 মিলি এম্পিয়াৰ আছিল, 4 মিলি এম্পিয়াৰ, এইটো মোৰ কিমান 20 মিলি এম্পিয়াৰ, টোটেল কাৰেণ্টটো কিমান হ'ব লাগিব, 24 মিলি এম্পিয়াৰ হ'ব লাগিব। চ' ইয়াত মোৰ কিমান আছে, 10 ভল্ট আছে, ইয়াৰ এক্ৰছত কিমান হৈছে, 6 ভল্ট ড্ৰপ হৈছে। চ' ইয়াৰ এক্ৰছত ভল্টেজ কিমান আহিব, ইয়াৰ এক্ৰছত ভল্টেজ কিমান আহিব, ইয়াৰ এক্ৰছত ভল্টেজ আহিব 10 minus 6 is equal to 4 ভল্ট। বুজি পাইছানে? আমাৰ আনৰেগুলেটেড পাৱাৰ সাপ্লাই কিমান আছে, 10 ভল্ট আছে, আউটপুটত কিমান ভল্টেজ লাগে, 6 ভল্ট লাগে। গতিকে ৰিমেইনিং ভল্টেজটো ক'ত থাকিব, the remaining voltage will appear across RS, আৰু RSৰ ভেলুটো মোৰ কিমান হ'ব, RSৰ ভেলুটো 4 ভল্ট হ'ব। গতিকে ভেলু অফ RS কিমান হ'ব, ভেলু অফ RSটো হ'ব V minus VZ by I। So এইটো মোৰ 10 ভল্ট, এইটো 6 ভল্ট, আইটো হ'ব এইটো 24 into 10 to the power minus 3, তাৰমানে 4 into 10 to the power, হয়নে, তাৰমানে
মানে 4000 by 24 4000 by 24 যদি মই পাওঁ 4000 by 24 পালে মই কিমান পাম 167 ওহম পাম এতিয়া চোৱা যদি এই 10 ভোল্টটো কমি পেলাই 9 ভোল্ট হয় 9 ভোল্ট হয় তেতিয়াও মই কিমান পাম 6 ভোল্টে পাম ইয়াত 6 ভোল্টে পাম সো ইয়াত মোৰ কিমান হ'ব 3 ভোল্ট হ'ব এইটো যদি কমি পেলাই 8 ভোল্ট হয় ইয়াত মই 6 ভোল্ট পাম কাৰণ জেনাৰ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজটো তোমাৰ কি আছে 6 ভোল্ট আছে সো ইয়াত তোমাৰ কিমান হ'ব 2 ভোল্ট হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া ইয়াত যদি মোৰ কি হৈ যায় 6 ভোল্ট হৈ যায় কিবা কাৰণত ইয়াত যদি 6 ভোল্ট হৈ যায় তাহলে ইয়াৰ একোছত ভোল্টেজ ড্ৰপটো কিমান হ'ব 0 হ'ব কাৰণ ইয়াতো মোক 6 ভোল্ট লাগিব কিন্তু ইয়াত যদি 5 ভোল্ট হৈ যায় ইয়াত যদি 5 ভোল্ট হৈ যায় সো এই ব্ৰেকডাউন ৰিসিভ নকৰিব সো নৰমালি তোমাৰ কি হ'ব ই কোনো কামেই নকৰিব কিন্তু তুমি আউটপুটত কি পাবা এতিয়া 5 ভোল্ট পাবা যেটো তোমাৰ কাৰণে কোনো ইউজলেস তোমাৰ কাৰণে ইউজলেস কেতিয়াবা এনেকেও কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যে এট দ্য আউটপুটত মোক কিমান লাগে এই আউটপুটত মোক 2 ভোল্ট লাগে আউটপুটত যদি 2 ভোল্ট লাগে জেনাৰৰ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজটো মোৰ কিমান হ'ব লাগিব 2 ভোল্টে হ'ব লাগিব জেনাৰৰ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজটো 2 ভোল্টে হ'ব লাগিব এটা ক্লিয়াৰ হৈছে ভিডিওটো ৰিপিটেডলি শুনিবা জেনাৰ ডায়োডৰ কিন্তু কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহে